Baada ya mvua kubwa iliyoshuhudiwa humu nchini na ambayo inaendelea kunyesha mwezi wa Januari, tofauti na vile hali huwa kwa kawaida. Iwapo umekuwa makini, umeona kwamba kumekuwa na ongezeko kubwa la vipepeo ambao wanapepea kuelekea upande mmoja. Lakini hili linaashiria nini? Mijini utawaona kwa wingi, mashambani pia wanapatikana. Kumekuwa na maoni mbalimbali kuhusiana na kuwepo kwa vipepeo hao. Pengine ni alama ya njaa, sababu hao vipepeo wanaenda wanakula majani ya miti, alafu hiyo miti ama mimea inakauka. Vile vile hao vipepeo wanasemekana kwamba wanageuka viwavi. Wakigeuka viwavi, basi ndio sasa wanakula hiyo majani na miti ama miche zinakauka. Zikimove from east to west kutakuwa na wingi wa chakula, lakini zikimove from west to east kutakuwa na kiangazi. Our greatest fear as farmers is that these insects could turn into worms or caterpillars which might attack our plants during the planting season, which is just about a month or 2 months away. Kuna wale ambao wanasema kuwa hali hiyo inaashiria changamoto za kisiasa. Wakati wenye kuna vipepeo kutakuwa na crisis ya siasa ama political crisis. Mimi nishaiziona tena kama nakumbuka vizuri, lakini hazikuwa kwa wingi venye ziko hivi sasa. Mwaka wa 2007 zilikuwa mingi sana, lakini unakumbuka chenye kilifanyika baada ya uchaguzi wa 2007-2008 crisis, na huo mwaka wa 2007 kulikuwa na vipepeo wengi sana. Sasa ndio naweza sasa kuamini na pia na relate na mambo ya wanasiasa venye huwa wanasema vipepeo wakiwa wengi sana kutakuwa na political crisis. In recent times, I have noticed a number of white butterflies roaming around. Machakos, I've traveled to Makueni and Kajiado, they are all there. But then I cannot really tell why there is a surge now, but there is a fear that the butterflies, there is a spell that we might get this foul. There is this worms. Jamii ya Ameru ilikuwa na itikadi zake kuhusu vipepeo hao. Sikiwa zinarukaruka nyingi hivyo, Wameru walikuwa wakisema zinaleta bad omens. Wasee kabisa wale wanaerika ya kutoka miaka 60 na kuendelea walikuwa wanakuya wanatoa kafara. Ili kung'amua hilo, tulifika katika makavazi ya kitaifa hapa jijini Nairobi. Mtafiti Ndungu Njoroge anatuonyesha aina ya vipepeo hao. Which is here. Yeah. So this is basically the same family, you know, or the one migrating. Ambao walihifadhiwa hapa tangu karne ya 18. These are 3 specimens here which were collected in 1883. Draw hizi zimewekwa aina mbalimbali ya wadudu ambao wamehifadhiwa hapa kwa miaka na mikaka. If you look at each and every specimen, there's a small piece of paper which we call the label. 1840. So this is from Nakuru. Yeah. This is from Buffalo Springs in Kenya. Njoroge alitueleza sababu kuu ya vipepeo hao kuongezeka siku za hivi majuzi. Butterfly that is migrating, yeah, it does it periodically. It's not the first time he is doing it. Normally, it will be one species migrating, but there are a few others, meaning other different types that are not of the kind that is migrating that we join in the migration. They join the bandwagon even without knowing why the others are migrating. So it happens even with the wildebeest migration in the Mara, very famous all over the world. The zebras join, you know, the migration, yet the migration is not theirs.
it's for the wild beasts. Kulingana na Ndung'u, kuhama kwa vipepeo hao ukanda wa Afrika Mashariki huwa kwa muda ikilinganishwa na ilivyo katika mataifa ya kusini mwa Afrika ambapo tukio hilo huwa la kila mwaka. The weather conditions could be different, between East Africa and South Africa. So there could be some sort of permanency on how, the weather is in the southern part, such that it's dry in January in the Karoo where they originate, sort of semi-arid area, and it's always wetter, on the coast of Madagascar and, East and South Africa. It's probably always like that over the years, and that's why they always move every year. They know every January there will be a migration of this species. The species that is migrating at the moment, we call it the brown-veined white. As you can see, it's generally white. It belongs to a family we call Pieridae, and these butterflies we commonly call the yellows and the whites. Lakini kuna sababu ya wakulima kuwa na wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa vipepeo hao. So basically they're going to look for food, and there's no calamity, there's no big famine that is pending, so they're basically going for food. Kwa wale ambao wamekuwa makini, wameona vipepeo hao wamekuwa wakipepea kuelekea upande mmoja. The winds that we've had, say in the month of December and now January, have been coming from the south, sort of southwest, if you like, from Tanzania, from the Congo. And if you look at where the direction the butterflies, are moving into, is sort of towards that general direction. Kulingana Ndung'u, ni vigumu kueleza wanakotoka au kuelekea. They could be coming from very far away, like the population that is migrating currently in Kenya could be from as far as southern Sudan. They could be from as far as northern Uganda or northern Kenya. So they are not from that near. So they go breeding, along the way. So others will mature and emerge into winged butterflies along the way. But in a day they can move, far distances. So it doesn't mean because they're coming from northern Uganda or southern Sudan, they take weeks or months to get to wherever they're going. Their movement is wind assisted. So it's not like they fly all those distances all by themselves. Badiliko ya tabia nchi yamechangia pakubwa kuhama kwa vipepeo hao, na inakuwa vigumu kubashiri wakati vipepeo hao watahama tena. With the weather changing and having rains when you're not supposed to have them, and having dry periods when we are not supposed to be having them, so this is likely to affect. And for sure, I can say for sure, this has affected the migration over time. So in East Africa, it's very hard to say with certainty when we are likely even to have the next one, because we never know when we have the conditions that we are having. Kenya ina aina za vipepeo zaidi ya 900 na ulimwenguni kuna zaidi ya aina 20,000. Kwa sasa, kulingana wataalamu, Wakenya wapaswi kuwa na hofu yoyote kufuatia ongezeko la vipepeo. Dan Kaburu, K24, kutoka kaunti ya Nairobi.